同学们，大家好。我们今天的每日一句是在讲，客人要用付款的方式的时候，那么他怎么样来问你？他说 ，Do you take Easy Card？ 就是悠游卡。当然，除非是在地的外国人，他才会有嘛。要不然的话，你就问他 ，Do you take Credit Cards？ 啊，客人会问你，你要你接受信用卡吗？哈，好。我们一起来念3遍。Do you take an Easy Card? Do you take a credit card? Do you take an Easy Card? Do you take a credit card? One more time. Do you take an Easy Card? Do you take a credit card? OK, take 是主要的关键动词哈。Take. Do you take? 好，谢谢大家，祝福大家平安喜乐，拜拜。